I went to my stepmom who I love so much. And my stepmom akaniambia, you know what, Judy? Achana na watu wenye wanasema. But what I know, utapata mtoto. But then, you know, nilikuwa napitia hiyo challenge ya my mom. I lost my mom. Sorry. When that time nililose mamangu, tuliachiwa katoto kadogo. So, mimi nilikuwa nimebaki kwetu. Nilikuwa nimepitia mambo mingi, then nimekam kwa marriage, then nimepitia ingine. So, mimi nilikuwa nikikaa tu kwa nikisikia kitu, naenda back to my stepmother. Na mpesi tunaniambia, pana Judy, wewe ngojea Mungu tu. I'm sure God will do something. So mi kwa hiyo safari wegwatire handu ngita mucii na njira ya kuonjorithia thiini wa Springfield na Kuru phase 4 na ciringi 599 tu hari plot ya 8 acre. Title deeds cie tayari. Igithia plot na ciringi 60,000 kenere mutaratara muhuthu wa marihi. Kuthie site gutire marihi. Uhoro makiria tumakiugo plot kuri 20321 kana hura thimu 0725 00022. Username Investment Limited, a tradition of trust. Hungura matora ine tabia tabia kalita porori ine tabia gati Hungura matora ine tabia. Ndakugithia muno mwiroreri wa Hungura show na karibu sana muthenya wa umuthi. Ndakurehera airetu eri ndirenda kumeta tuiretu reke ndimete airetu ni undu wa kaundu matanathereria matinanjira miaka. So ndakurehera airetu eri muiretu wa mbere aretwo Judy no cio ngi aretwo Abigail. Makoretwo na thina wa kugia twana na ni makoretwo meririirie muno gukorwo makigia twana no koguo ni makoretwo ni hari nyamu ino njigwa gegitwo IVF ni makoretwo makiririria gwika nyamu yo no igakorwo ni ri bia nyingi muno na matire na bia icio koguo ni makoretwo magietha uteithio kana mundu ngimateithiriria gwika IVF ndaigwa iretwo in vitro fertilization ugo niguo ndaigwa gitongo hoka ndikwiruma rurimi na ni ndirenda matuhe jani kana thabari yao iria makoretwo magithie wagini ucio wa mwana na niki gitumite makam into a decision ya gukorwo magika IVF niki gitumite meriririe muno ginya magakinyirira gutwa itua riu handu ha magetangirire na ndirona no andu anini monekana hari undu Ngai agwika undu ucio ni megukorwo magitwira na nie ngikurehera airetu ya njetagwo Shiru na iteguteanga mahinda ndirenda kumanyita ni mundu gwitwo Judy na Abigail matugeithie matwire kuria maumite macoke matuhe thabari yao ya gukorwo magietha ciana. Judy na by the way mmoja haski Kikuyu so we'll have to mix ndio tusikizane sisi wote. So Judy and Abigail, how are you? Yeah, very fine. Karibuni sana Hungura show. Nataka tuanzie hapa, usalimie mtazamaji wetu, mwambie majina yako, mahali umetoka, na wewe pia utusalimie, utuambie majina yako, mahali umetoka, alafu tutarudi hapa kwako. Utuambie hii journey, hii safari ya kukua ukitafuta mtoto ilianzia wapi? Ukituambia kidogo turudi kwa huyo mwingine naye atuambie, yani nataka mtupe safari imekuwa aje ya kukua mkitafuta mtoto mnakosa until you came into a decision of doing the IVF thing. Yeah. Kwa majina naitwa Judy kutoka Kiambu Kikuyu and I thank God to be at Hungura show and I hope that mtatusikiza na kuna wenye tutatia nguvu katika hii safari na Mungu abariki. Kwa majina naitwa Abigail, nimetoka Isili na nimefurahia kuwa huku kusema story yangu na I hope hata wenye wako nje wako na the same problem wakuwe free kusema shida yao ndo wasaidike. Asante. So Judy, safari yako ilianzia wapi? Like until when ulijua aje hauwezi kupata mtoto naturally kama wale watu wengine? Okay. Unaweza kutuambia kutoka mahali uliolewa how the journey has been? Okay. Kila mwanamke wakati ameolewa, watu wanakuanga wamegojea after marriage kutakuwa na mtoto. So mimi nilikaa kama mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, mwezi wa 4. Sasa kufika mwezi wa 5 ndio nilijua kuna shida pahali. Na juu bwanangu hakuwa na hiyo maoni ya kusema, alikuwa ananiambia nigoje.
Lakini mimi mwenyewe alafu yeye si wale watu wanapenda kwenda hospitali. Nilichukua safari nikaenda pahali kunaitwa Kawangware. Hapo ndipo nilianza my first yenye nilienda nikipimwa mara ya kwanza nikafanya ultrasound. Kutoka ultrasound kitu ya kwanza yenye ilinishangaza, the result was my womb ilikuwa imeinama. So hiyo ndio kitu ya kwanza ilikuwa in my result. Wakanitengeneza wakaniambia iko sawa, na from there ndio wakanituma kitu inaitwa nipimwe broke fallopian tube, inaitwa HSG. From there ndio nilienda HSG uko Germany, Nairobi. After nilienda Germany, Nairobi, it was a journey juu lazima ningekaa ndio nipewe mpaka date yenye nitaenda huko. So I went to Germany, Nairobi, and too sad after the result when I was done, sikuwa najua broke tube ni kitu serious in my life, na sikuwa najua ni nini. So after my doctor alimaliza examination, akatupea result with my husband, akaniambia Judy, you have broke tube. Ya kwanza ni yenye inakuanga, mi shida yangu one tube imefunga hapa mbele ukienda kwa fallopian tube, na hiyo ingine imefunga mwisho pale karibu na ovary. So from there I was told kutoka hapa Judy, labda uende ufanye surgery. Hapo ndipo nilijua that there is something very very wrong in my life. Kutoka hapo nikachukua safari nikaenda Kikuyu Hospital. Kikuyu Hospital after nilienda, I was so amused and so surprised that after nilikuta madaktari wakanipima wakaniambia, Judy, we don't need you in this place, tunakutuma hapa hivi. Wakaniandikia karatasi wakaniambia uende huko for HSG. Mimi sikuwa nimejikubali naweza enda IVF by then. Jua walinituma direct IVF. So safari yangu nilianza kuzurura kila mahali. There was a time in Murang'a, kulikuwa na wazungu wanakujanga wanapima watu free of charge, wanakufanyia surgery free of charge. Nilichukua safari nikaenda. But me the moment nilikuwa naenda safari hizo zote, sometimes sikuwa naambia my husband. Alikuwa anasikia I'm somewhere. So after nilienda Murang'a, too sad after kuenda huko tukaambiwa hawafanyi za watu wenye wako na infertility. Only fibroid, walikuwa wanafanya fibroid na goiter. So mimi na marafiki wenye tulikuwa tumejuana, most of my friends mimi tumejuana na groups za IVF. There is so many women there outside. Wenye tulikuwa na wao walikuwa na tunapatananga the moment tumeenda hapo. So mimi nikawaambia sasa hakuna haja nikae huku. Wakaniambia no Judy, let's wait for tomorrow. Maybe watachange wachukue watu wa broke tubes. So that night ikabidi bwanangu ajue kwenye niko. Juu hakuwa anajua. So we slept there, we camp. Tulicamp kwa hospitali, tukalala. Next day hatukuchukuliwa. I was about tuseme number 200 na huko juu, there were so many people. There sikupata success. But the moment ndio nitoke nikapatana na daktari mmoja. An Indian, nikamuuliza what can I do for my broke tubes? Akaniambia unaweza enda surgery. So akaniambia but there is a doctor nitakupea mwenye atakusaidia. I don't have to mention the doctor, but anajulikana kila mahali from Mount Kenya, Kirugoya. Anafanyanga surgery, huwa anadeal na women. So sisi na madam mwingine tukachukua, we had the same problem. Tukaacha, kuna madam moja mwenye tulikuwa na yeye alisaidika kaenda fibroid, akaenda kuchujwa fibroid that place. So mi tukachukuana, we called the doctor, but by the moment doctor was outside country. Tukamngojea like a week. The week yenye ilikuwa inakuja, I had to find my own money. Justaki kuambia another time my husband I'm going. Juu alikuwa ananiambia Judy umezurura sana, let's wait. Before niende huko tulikuwa tumefast 40 days. So I was like, saa Mungu nimefast hii 40 days, nimejaribu hata hii ya Yesu, what is happening? Na yenye ilikuwa inanisukuma niende to these hospitals ni where I went. My church kwenye niliolewa, we were from different churches. I went to Charges, juu alikuwa anaambia my husband, si ungeoa msichana wa huku. Mbona unaoa msichana wa huku? Msichana wa church yao? Yeah, okay. I was from another church, so I came to this church. Walinipea Charge, ikabidi mpaka nitoke church. Na the moment nikiwa kwa job, there is this woman mwenye aliniambianga from Rongai. Akaniambia, Judy, you know what? You share the same womb with your parent, with your mom. Venye aliniambia, my mom alikuwa amekufa like 2016. So I was like, is my womb buried? That's what she meant. You share the same womb with your mom. Nani alikwambia hivyo? Another lady. Another lady as in anakujua ama? Yeah, ananijua.
kabisa. We were friends kwa kazi. Anajuana na wazazi wako? No, hajui. Ni kwa kazi. Alikwambia hivyo kwa nini? Ni venye tu unakutana na mtu anakuambia kitu unashangaa. Mimi hata kuna wengine tunakutanaga mtu anakuambia wewe ulienda ukaabort. Susemange ukweli. Some things unajua unabongo uko na blockage. Wengine wanasema ni kuabort, wengine ulitumia family planning. Yani kuna you can be told anything. Like my plot kwenye tulienda the first plot after tumefanya harusi. Walikuwa naanua nguo then wanasema wacha tuchukue hizi nguo zetu zisiende ziwekwe witchcraft. And the whole plot ni mimi tu sikuwa na mtoto. Walikuwa na watoto wadogo. So walikuwa nasema hebu tuanue na pizza zetu zisifanyiwe uchawi. Then I was like, ikabidi tena tuhame. So tumeishi kuhama. Ukienda place nyingine unasikia watu wakiongea. You know some women has no courtesy. Wanaongea tu waongee. Mwingine mnakutana na kuambia Judy, ulisema ugoje ama upange uzazi mapema. Si ugeza tu once, but hajui yenye unapitia. Hajui kwenye umetembea. Now to make the story short, we went to Dr. Jagi. Already mentioned Dr. Jagi from Kiruguya. Then the doctor was so good to me. Because the moment I went, tukaanza, tunapanga line nini. Then the moment I went to meet to Dr. Jagi, mi alinirudishia pesa. She gave me 1,000. Because I cried a lot by the way nikimpea story yangu. Akaniambia, I want to give you this 1,000. I never knew alinipea kwa nini. Huku Kiruguya ukunywe Kirinyaga, ukule na ukunye then you go back to home. Juu alisikia nimetoka Kikuyu and the safari ilikuwa refu sana. Akaniambia we will plan for the surgery na everything. Okay. Me Judy, I came back home. I did what he told me. I ate, nikakula matoke and I came back home. Nikaambia, there I had to tell my husband I'm going for the surgery. Nikamwambia bata kukubaliana na mimi. Kaniambia mbona uende surgery Judy tena. Then in the process kwa church yao kukakuja prophecy Judy is dying. Unajua the moment watu wanasikia unaenda surgery wanaanza kusema sijui kama ni ndoto hata wale sijaijua if it was true ama ni Mungu ama ni nini. They said we hata tumeona bibi yako somewhere. Judy, you are not meant to be with Judy. Akaniambia ni mtu open, juu amenisupport. Akaniambia Judy, mimi niliambiwa hivi na hivi na sitaki uende surgery. So akaanza kupiga hiyo kitu juu ameambiwa nakufa. Nikamwambia hapana, nilitoka church that way wanasema hivyo. Yeye alikuwa amebaki. I went to my stepmom who I love so much. And my stepmom akaniambia, you know what Judy, achana na watu wenye wanasema. But what I know, utapata mtoto. By then, you know, nilikuwa napitia hiyo challenge ya my mom. I lost my mom. Sorry. When that time nililose mamangu, tuliachiwa katoto kadogo. So mimi nilikuwa nimebaki kwetu. Nilikuwa nimepitia mambo mingi, then nimekam kwa marriage, then nimepitia ingine. So mimi nilikuwa nikikaa tu kwa nikisikia kitu naenda back to my stepmother. Na mpesa tunaniambia pana Judy, ngojea Mungu tu. I'm sure God will do something. So mimi kwa hiyo safari sikuwa na tukaambiwa tulipe NHIF 6K. Tukilipa 6K, you know, in fertility most NHIF were cater for us. My mom paid for me 6K. After she paid, mimi nikagoja nikaambiwa Friday ndio unaenda surgery. So I was ready for it. Can you imagine wenye wote walikuwa kwa line yangu wote walienda surgery. Mimi sikuenda. I called again. I was told enda kwa Remuru uende kwa NHIF uangaliwe nini baya. I went to Remuru. Wakaniambia no. Tumeona request ya kutoka Kiruguya ya Kirinyaga and Judy we are just wait for the process iendelee. I waited 1 month, 2nd month, 3rd month. So I was like, kwani Mungu anataka aje na mimi? Okay, after tumeka like 1 year, the friends wenye walienda wakaniambia, you know what? My tubes ili broke kabisa. Wenye wote walienda, wengi wanasema, mimi hata sahi sina hopes. So I was like, oh, so God alikuwa na kitu nisiende. At least I have tubes zenye najua, maybe anytime Mungu anaweza leta any miracle. Mimi nikaanza fasting,
and everything. I went back, sasa nikaanza kuangalia, let me check what this IVF if unawezana nayo. When I checked in Kenya, Medheal IVF ni 500k. Ni 500k. The journey is not that easy. So mimi Judy nikaanza, when I tell my husband, is like, Judy, like serious, hiyo pesa yote tunatoa wapi for going to IVF? Mimi nikakaa still, there was a moment nikakaa kwa my phone, nikaanza kuandikia celeb wote wa Kenya. Kuna watu wengi nimeandikia. I have those messages. Can you help me? Can you help me? Nikapatana, I got a number of an MCA. Nikamwambia si nisaidie. Akaniambia, Judy, what I do in my show, siwezi kusaidia for now. There is a show anakuanga nayo. What I do in my show, siwezi kusaidia for now. Juu niko na watu wengi wananitegemea. That moment Mungu akanipea song. Nikatoa song inaitwa Umeinuliwa. And I had to tell God, even if I'm passing through this, umeinuliwa Baba. And kupitia kwa hiyo song, Sorry. nilijua that no matter the situation and no matter what I'm passing through, Mungu ameinuliwa. Na kupitia ikabidi hata bwanangu atoke kwa hiyo church, na mi nakaanga kwa nyumba, na sometimes I have hata names unasikia tu nikijiongelesha huko. When I was ndio nitoa hiyo song, no one knew by the way the song meant what, because nilikuwa nimepitia mambo mingi. Nimetoka kwa mama amedai, many people wakaongea mambo mingi, your mom died because of this and this. You know, people talk a lot. When I was doing wedding, I passed a lot. I had no one to support me. And back then, before niende college, mimi nilienda college by the way, sikuweza kulipa. My dad alishindwa. Everything was taken away. Nguo zangu niliziendea when I'm married in an institute iko in Thika. So nilikuwa nimepitia challenge mob. Hii ni harusi, nimekuja kwa marriage, sina mtoto. Watu wanaongea kwa plot. Mimi hata kuna sometimes mtu ananiulizanga, Judy, na by the way simulifanya harusi hii mwaka na ibona umekaa hivyo, namwambia niko na mtoto. Sometimes inabidi hata udanganye mtu, I have a baby. Cause hata ukimwambia huna, they talk. Ukimwambia nobody knows what is blocked fallopian tube. Nobody can explain. And right now in Kenya, huwezi enda kwa hospitali useme hiyo lazima uwe in cash, lazima uwe na pesa. Kutengeneza infertility is so expensive. Nimezurura kwa herbs. Mi dawa zenye nimekunywa karibu tank za habu. Mi nimekunywa I think everything ya habu, sijui nini sijakunywa. Hata kuna time ilifika nikaambia my hubby, si yaki nitagojeka magonjwa mengine juu ya kukunywa hizi dawa. We have tried a lot. Ikafika pahali where we met with Abby. We met in those group. Marafiki zangu tumemeet kwa groups. Kwa groups unakuta mtu akona hii challenge na hii. That's where we met with Abby. And we made a group. Tulikuwa tunafikiria tutapata usaidizi. This group tukaiandika IVF iko mpaka saa hii. But wamama wenye tunaleta, they think we are calling them. Si tulikuwa tumepanga kama mtu anatoa 1k tunatolea mtu mmoja anaenda. Ifike mpaka 500. We were targeting to get 100 people. Mtu atoe 1,000 by a year tunapeleka hata kama ni mtu mmoja, cause you can wait for a year. Na ikifika mahali ufike uone ikuje ikue tuseme wengine ni fibroid, unakuta imekuwa kubwa. Ama unakuta umepata magonjwa mengine yenye hata haikuwa hapo. So me after ndio saa tukutane na Abby, nilikuwa na hiyo harakati, unaenda kwa Facebook, unakutana na mama, unamwambia hiyo. I came with that thing. Tukajuana na Abby, we went for, kuna herbs tulitumana. Eldoret, tulizitoa Eldoret. Tukakunywa hizo herbs. I tell you, hata hakuna vitu zilifanya. Zingine so pain. Like sometimes unakuanga na pain, pelvic pain. Kuna wenye anasikianga pelvic pain, wanasema ni kitu tu. You know, unaweza ona mtu akiwa healthy, but hujui shida yake. Mimi nilikuwa nasema, ukiona tu mtu akona shida ya infertility, itekiwe like
kama vitu magonjwa ingine juu for sure mimi hata nishawajaribu kujua. I have tried. Unakaa hivi tu na unashangaa nilipitia hii mambo yote. What do I need in this life? I can kill myself. I have to hutaki shame kwa in-laws. For sure mimi sijaienda kwetu. I went once kwa my husband. I went once and I told him hata siendi tena. For how long have you been married? I have been married for 4 years. How old are you? I'm 26. Nathan is 27. Okay. Yeah. And your husband has been supportive like all through. Hakuna time amewahi kuonyesha madharau. Shiru, I tell you, kuna mtu ameni support in this journey. Like my husband has tried a lot. When I cry, anakuanga hapo. When I go somewhere, anakuanga hapo. Hakuna mtu ameni support kama yeye. If it was not for him, I wouldn't be alive this day. I tell you. What about now the in-laws? Hata kama hauendi huko, do they say anything like supportive or attacking? We don't communicate a lot. But they talk with their son. Yeah. Wanamwambianga aje? They don't talk about that. Okay. Yeah. All right. They don't. Oh, okay. But my family wamekuwa supportive. Mm-hmm. And I was coming here, my sister is like, you're gonna make it. They're always there for me. Mm-hmm. Yeah. So, kwa hizo miaka 4, it has been tough. I tell you. You know, challenge ya zangi when you unatokanga from one challenge to another. One challenge from another. Mm. So unaona life like is, who am I for? What am I doing? Is this the life of marriage? I thought marriage is sweet. Unasikia mtu anakuambia, from honeymoon watu wana expect a lot. Mm. A lot. Mm. But I tell you, everything has a reason. True. Wow. Ndio tukuache kwanza wewe ukunywe kajuisi hapo, you cool down. Let's go to Abigail. Abigail, yes. Sasa. Poa sana. Umetulia hapo, umesikiza mwenzako. Now it's your turn, eh? Nataka utuambie how as well your journey has been, maybe kutoka mahali uliolewa, how you discovered that you can't conceive, and how the journey has been. Okay. Me after kuolewa, as in sikuwa expected nitakosa mtoto. I think nilikuwa nafikiria after kuolewa, ni hivyo maybe after 1 month nitakuwa niko na mimba, maybe na expecting mtoto. But now after 1 month imeisha, 2nd month, 3rd month, nikakaa nikajiuliza, kwani mbona mimi sipati mimba? So since my husband alikuwa anafanya kazi, hatuko tunaishi pamoja, alikuwa anafanya kazi mahali nyingine na mimi nilikuwa Nairobi, but he used to come. So nikakaa nikafikiria, nikasema maybe anaweza kuwa maybe ni kwa sababu we are not staying together. Nikajipia tu hiyo courage. Nikakaa for like 8 months hivi. Then my husband akapata transfer, sasa akakuja Nairobi. So tukaanza kuishi pamoja. After that, after nimekaa hiyo 8 months kuelekea sasa kufika 1 year, bado sijapata mtoto. Nikasema there is something wrong. Nikakuja nikamuuliza niende hospitali nikaangaliwe nijue shida iko wapi. But according to him, he was like all is well. Mtoto atakuja na time ya Mungu. Usiharakishe vitu, you never know mbona Mungu hajakupea mtoto saizi. So nikakuwa is like niko na courage kidogo, but na feel like no, I'm not okay. Mimi nilijipeleka mimi mwenyewe kwa hospitali. Kwenda kwa hospitali nikaenda nikafanywa some test, yeah? After kufanywa hiyo test nikaambiwa it's just infection, PID, pelvic inflammation disease. Nikapewa dawa. Venye nimepewa dawa, mimi kurudi kwa nyumba nikamuelezea. Mimi nikaendelea nikakunywa hizo dawa. After a month dawa zikakuwa sasa zimeisha. Nikangoja for like 2 to 3 months tena, nikaona nothing. Nikarudi tena hospitali. Then this time nikasema sasa acha nifanye nini, ni book gynecology.
huyu sasa daktari wa mama ndio anaweza kunisaidia. Nikabuku gynecology, nikaenda nikamuona, akanituma niende pelvic ultrasound. Now kwenda pelvic ultrasound, after the results ndio nilirealize niko na polyovarian cyst, that is multiple ovarian cyst. Sasa kukuja kwa gyne, sasa si akaona hizo results, akaniambia yes you have this condition, so hii condition ina causing infertility in women, na but sometimes unaweza pata medication zinaweza kusaidia, it depends with mwili yako. Wengine watasaidia na medication, wengine haziwezi wasaidia. Now from there akasema nianze medication tuone venye nitaendelea, so akaniandikia hapo medication. So nikakuwa sasa nikakuwa kwa hizo madawa for like almost a year. Kila time nikienda revisit ananiongeza dawa, kila revisit ananiongeza dawa, kinipia courage, unaona. Ikafika sasa mahali after sasa nimekaa almost sasa 2 years. Nikamwambia sasa daktari, okay, nimekuwa nikikunywa hizi madawa. Dawa zenyewe si eti dawa cheap utasema. Azini dawa nitaendelea kununua nikihope. Unaona? They are very expensive. Unapata hata umeandikiwa hizo madawa sometimes you can't afford. Unapata umebuy half dose. Yes, umekunywa hiyo dawa lakini umekunywa ikaisha katikati, una pesa nyingine ya kununua hizo dawa. Sasa daktari akaniambia since umekuwa kwa dawa for long, size I think the only thing unaweza fanya ni IVF. Akaniambia niende Medihill Hospital. Sasa mimi nikarudi kwa nyumba, I talk with my husband, nikamweleza. Akaniambia okay, unaweza inquire tujue venye inafanywa na tujue inafanywa aje. Mimi kwenda huko kuulizia as in the process na pesa ikakuwa ni around 450 to 500,000. Now I came back to the house. Nikaambia my husband, this thing ni around 450 to 500. Now sasa the problem, hatuna hiyo pesa, but tunahitaji mtoto. Sasa ikakuwa hatuwezi afford hiyo pesa. Haya, yes, kwa nyumba my husband is really supporting me. Hakuna hata ile siku nitasema ndiye niambie eti mimi nataka mtoto. He's always on my side. Anashindanga kuniambia hadi leo hii, anashinda kuniambia time ya Mungu ikifika tutapata mtoto, usigive up. Despite akaniambia as in doctors results sio results za Mungu, so let's hope Mungu atatupea mtoto time yake ikifika. So sasa ikakuwa hiyo kitu as in yes anani encourage kwa nyumba, but sometimes nikikaa hivi peke yangu nashindia as in aka nikifikiria juu sasa naona hakuna mali naweza pata support hiyo pesa, na as in daktari ameshaniambia Kenya naweza fanya sasa ni kwenda tu hiyo IVF. Haya, sasa tukakaa tu siku nyingine, sasa hapo tukapatana na Judy, tukaform group. So but hiyo group haikumake kwa sababu sasa hata unapata wamama wenye wako hapo, kila mtu ukimwambia IVF ni pesa, anaona ni pesa mingi, azini kama hata kila mtu kwa hiyo group hawezi afford. Sasa kitu yenye sasa azina feelingi na nikanga down sana, nilo napata hata relative anakupigia simu anakuuliza kwani bado mimi nashindanga nikingoja simu yako uniambie nikuje nishike mtoto. Unakaa unashindwa, unashindwa venye utamjibu juu kwake yeye juu ako na watoto anaona kupata mtoto it's an easy thing. But hakuna mtu anapenda kukaa bila mtoto. Haya, unapatana na my friends, hata sometimes my workmates, so wanakuuliza, wanashinda hapo wananiuliza kwani abi wewe uliamua aje? Kwani uliamua kuolewa na ukae tu hivyo? So hata mtu ukijaribu kumuelezea shida yako hawezi elewa, anaona it's like ni your fault. Unaona? Wengine wanaona kama wengine sasa wanashinda wakisema maybe umekuwa ukitumia family planning ama umekuwa ukifanya abortions, of which ni kitu yenye hata sijui na sijawahi fanya. So watu wengine wanaiteki kama hivyo. But I thank God my husband amenisupport sana, hata my in-laws. Hakuna siku eti wamewahi ni peer pressure. Even my mom-in-law hajawahi niuliza anything to do with that. Hakuna siku aliye ni peer pressure eti tunataka mtoto ama nini. But now kuna some relatives, you know, wanashindia hapo ukiongea na wao. Yani mtu akikupigia the first question ya kukuuliza ni abi kwani hujapata mtoto? So unabaki
Mungu ndo anapeana mtoto. Okay, na nataka mtoto but siwezi jipea, it's only God mwenye anapea. Sasa unapata hii IVF, yes umeambiwa ufanye, hata kama uko na NHIF, NHIF haisimami story na infertility. So unapata yes uko na NHIF, NHIF haiwezi kukusaidia. Hiyo pesa ni mingi, huwezi afford. So it's not easy. Umeolewa kwa muda mgani? Nimeolewa for 3 years. How old are you? I'm 25, turning 26 next month. So you're almost the same age. Yeah. Wow. Hiyo group mnakuanga, let's come back to Judy. Iko na bracket ya wamama wa age gani? All ages. Kuna wamama, ebu mention like young, old. Tuseme from 38 kwenda chini to 24. Okay. Yeah. Mshaijaribu kutafuta usaidizi mwingine ama mnaogeanga nyinyi wenyewe kwa wenyewe? Saa usaidizi unaweza pata, kufikia celeb. Like me, kuna wakati nilikuwa nawachekesha, unatafuta account, tuseme kama ya our deputy president, unakuta ni fake account si yake. Unatafuta mtu mwingine mceleb mkubwa, unakuta ni fake account. Ama sometimes unakosa nini kureplyiwa. Until this moment you people are still taking medication? Mimi last nilikunywa last month. From there nikasema sitaongeza dawa nyingine kwa mwili yangu. Na hizo zote bado mnaenda kwa mahospitali mnaambiwa kunywa hii, kunywa hii, kunywa hii? You go to different mpaka za herbs. Sometimes tunasikianga herbs zinasaidia. But ukienda mtu anakudanganya unalipa like 10k. Na mtu akiwa na shida hakuna kitu hawezi fanya. There, you can travel. Yeah, unaweza enda every place. Ushaienda kwa hizi watu, nasikia watu wakisema nilienda kuombewa, nimeenda makanisa zote? I can say prayers I have done it only to the people I know. Watu tu kwa church wanasema washikane mikono. But ukifikisha wani ya watu wanachoka. Yeah. Hujaienda kwa makanisa? No. And you? Sijaienda kwa makanisa iti kuombea hiyo kitu. Okay, for me, I believe on myself. Kama ni maombi, I do it myself kwa nyumba with the help of my husband. Kama kuna mtu ananiombeanga tuseme on every daily basis is my husband. Okay. Yeah. But do you believe there are... Okay, inauliza a general. I'm not telling you to go looking for pastors, but do you believe there are pastors who have such a gift? Like a pastor can pray for you and you can conceive. Okay, for me, I believe kama pastor anaweza niombea nipone na nipate mtoto, even mimi maombi yangu yenye naomba, because we serve the same God. And you? Mungu anaweza nipea mtoto. I believe healing comes from God. So you don't believe there is someone who is given a gift of healing and you don't have it? What I can say about gift, there is gift. Iko. But it depends ukiamini. Si lazima uende uombewe. He can say a word where he is and get healed. How will he say a word when he don't know you? Kupata hao watu, it is hard. Now the problem is you don't know who is a true pastor and who is faking it. Yeah. That is where the problem comes in. And maybe what I can tell you girls, nimesikia tuko age moja na nyinyi, and you are very young. You can't give up right now. You are very young. You know that? Yeah. There are people who have been married for many years. There is this singer anaitwa aje huyu ameimba nini? You are here, Sinach. Unajua Sinach amepata mtoto akiwa na miaka ngapi? I think 46, 47. Amepata, is this year or last year? Ndivyo amepata mtoto huyo mama. By that I'm trying to say, juu umejaribu hiyo miaka 3 na wewe umejaribu hiyo miaka 4, it doesn't mean that ati wewe hautapata mtoto. Kuna wamama wamekaa hata miaka 10 na kitu, na Mungu anakuja hata bila kutumia hiyo dawa. Na Mungu anakuja hata bila kutumia huyo pastor. Yani wakati wa Mungu unafika tu, Mungu anaona nao. You know the story of Hannah? Hannah, the husband to Hannah alikuwa na mabibi wawili.
Hannah and Penina. Penina had children, lakini Hannah hakuwa. And now Penina are those people who are telling you uliabort, unatumia family planning. That is the Penina in your case. Na hakuna mahali Biblia inatuambia ati Hannah alienda akaekelewa mikono. Biblia inasemanga Hannah alijipeleka, akajiombea. Kwa Biblia Kikuyu inasemanga oria aina inaga iromo ni kwihoera. Ginya ndungata ya Ngai wetagwo Eli akimuria, wewe kwa nini umekunywa pombe hii asubuhi yote? Juu ya vile anaomba. Lakini akamwambia, I have not taken any alcohol. I was pouring out my heart to God. Kwa sababu amepitia uchungu, sasa ameenda mbele ya Mungu, ameomba na uchungu. Naye mtumishi wa Mungu akamwambia, may God answer your prayers. Kwa hivyo Hannah alijiombea, alipata mtoto na alikuwa amekaa kwa muda mrefu sana hajapata mtoto. So, hiyo story ikiwekwa kwa Biblia, Mungu alikuwa anajua kuna wakati utafika, kuna watu hawatapata watoto. Tumbo zitakuwa zimefungika. So, the story was put there to inspire people like you. Ati hata nikikaa miaka mingi, kuna wakati nitapata mtoto. I only need to believe in God. I believe that is why kuna lesson nyingine, si ni lesson ya Hannah hakuwa na mtoto, Hannah aliomba akapata mtoto. So you are there, you don't have a child and you are trying very hard. Okay. Saa zingine si vizuri ukae hivyo uombe, lazima you try kama vile unaenda hospitali unaangaliwa, but put prayers first. You are very young. Nyinyi ni wadogo sana and na mmejaribu, and I believe God will do something for you. God will open that womb like the way he did for Hannah. Hannah alipata mtoto na baada ya Samuel bado akapata watoto wengine juu Mungu alifungua. There is story of kuna huyu mrembo wetu hapa Kenya anaitwa Kambua. Kambua was married, I don't know, like for 8 years. Hajapata mtoto. 8 years. I'm talking about her kwa sababu ni kitu yeye mwenyewe ameshaongea. Kama hajaongea singewaambia because this is something that will go live. Lakini yeye ameshaongea, akapata, Mungu akampea mtoto kama amekaa miaka 8. After kupata hako kama mtoto, hata before kafikisha mwaka, sahi she is pregnant. Umeona? Nyinyi ni wa social media, she is pregnant again. And wakati alikuwa anaandika hiyo story on social media alisema God of Hannah, God of Kambua. You know, like hata mimi nimepitia yale Hannah alipitia na bado hata mimi Mungu akanionekania. There are too many people who have struggled kupata watoto, but wanafika mahali fulani Mungu anakuja. Yes, you want to do the IVF and I'm not against it. Watu wengi wamefanya na wamepata watoto. Lakini usifanye hiyo ati ukifikiria ati nimefika mwisho ati lazima nifanye hii. Mungu atatengeneza njia because you people, you are young and you have the support of your husband. You have the support of your husband and the in-laws. They are not pressuring you. Ukisikiza stories za watu wengine watakuambia how the in-laws react. Wanawaambia atafukuza huyo bibi hakuzali. How the husbands react. Nie dia hikagia dhata. Oko drajarira mwana othie, you know, but you know, hizo ni vitu unafaa kuangalia, unashukuru Mungu. My husband is on my side. My in-law, they are on my side, right? And I think mimi hata nimeongea kama mimi ndio nilikuwa nimekuja interview. So what we will do now, mtazamaji wetu ameshawasikiza vizuri. And mtu anajua uchungu ya kukosa mtoto. Anawaelewa vizuri hata zaidi yangu. Na labda kuna mtu ako pale, alistruggle na hiyo kitu na akafika mahali akapata mtoto. Na labda kuna mtu ako pale bado ana struggle na hiyo kitu kama nyinyi. You are talking to all, like, you are talking to different people who are going through different challenges. So there are people who are watching you and they are going through the same challenges as you.
what I want you to do, I want you to give them your contact. And you give them your contact. Maybe there is a counselor there. He or she will tell you something that will help you. Or something that will show you a certain direction. Itakusaidia. Maybe kuna mtu ako pale ata feel like hawa wasichana wacha mimi wafanyie kenye wanataka. I will support them. You know, there are different kind of people watching you right now. So I want you to talk to them. Uambie vile ungetaka wakufanyie. I want you to talk to them after her. Uambie vile wewe kama bibi ungetaka mtu wako pale mwenye ako na uwezo akusaidie aje. Then you give him or her your contact. Okay. Wewe mtazamaji wangu, wewe uko hapo nje, you know the pain yenye napitia. Kuna mwenye anajua yenye what I'm saying. I can ask for your help to go for the IVF. Na kama uko na usaidizi mwingine unaweza sema about the blocked fallopian tube, I'm ready for it. You can call me on 0768 801 975. Rudia number. 0768 801 975. Abigail. Kwa mtazamaji wangu, umesikia story yangu na ningependa mwenye yako anaweza nisaidia kwenda IVF ama anaweza nisaidia na kwa vyovyote vile nione to bring back my joy. Naweza appreciate na namba yangu ni 0701 73 38 71. Rudia number. 0701 73 38 71. Thank you. One thing I'm happy about, you ladies, you are very young. So you still have a long way to go. And I still believe God has plans for you. So what I can tell you, don't give up. You're very young. You are young age, mko young. Kwa marriage, mko young. Umeolewa miaka 4, huyu miaka 3. So you are very young. Kimiaka na ile miaka umekaa kwa marriage. Watu wamekaa miaka mingi. Na kuna mama ako mahali sahi ako 45 years. Hana mtoto. Can you imagine that? So, you have a bright future. And you can still have kids. So, hujafika mwisho. Hata ukiangalia pale Hungura show ukose mtu wa kukufanyia IVF. Si lazima akufanyie. Kwani Mungu ako wapi? Wewe ulisikia mahali Hana alifanywa IVF? Na Kambua alifanywa IVF? Na watu wengi, anyway, don't want to mention their names. Watu wengi hata mimi nawajua. So, I know you are willing to do the IVF. But I want you to put it like in your mind. It's not a must that you do the IVF. I wish I had a counselor here who can tell you the same words I'm telling you, because I'm not a counselor. Because I believe anaweza kukuambia kitu itakuingia vizuri kwa roho kunishinda. But I believe it's not a must you do the IVF. Lakini kama Mungu atatuma huo usaidizi, I will be happy for you girls. Thank you for coming. Na ni asante kwa kukubali ati umejaribu, umeshindwa, na sasa unangoja Mungu na unangoja usaidizi. Sasa hii ni ile unafikanga mahali unaambia Mungu, mimi nimejaribu na nimemaliza kujaribu. Sasa kuja. Sasa Mungu anaweza decide kupitia kwa IVF, na Mungu anaweza decide kufungua hizo blocked fallopian tubes. Sasa Mungu anaweza fanya kila kitu, because all things are possible with God. So thank you for coming. Na asanteni kwa kujikubali, na msikue na stress. Msilie. You're very young. Are they young? They're very young. Wewe umesema uko na miaka 70. Are they young? They are very young. Wewe uko 26, wako hata mimi niko 25. Si watapata hawa even without IVF? Yes. You are very young by the way. Tutaomba tu hapa, hata mtumishi wa Mungu wako hapa. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much mtazamaji wetu wa Hungura show. Nĩndagũcokeria ngatho nĩ gũtwĩrorera. Na nĩ wathikĩrĩria rũgano rwa Judy na Abigail. Na ũngĩkorwo wĩ hau hihi na wanageria hanini ũgaikara ũguo geciria atĩ ihinda nĩ ihetũku ũtagĩte mwana ũkaigua kĩmako kĩrĩa ũgĩaga.
Rĩu aya magikarĩte tũmĩaka, ũikarĩte mĩaka ĩno ũrĩa agaikarĩte tu, na koguo onakorwo no airĩtu anini no nginya manyitwo nĩ kĩũndũ kĩu gĩa penina gĩa gũtinda ũkĩra wagĩte kũgĩa ciana nĩkĩ, no nginya maigue ruo rũu, na nĩkĩo ũrona makĩaria nginya makaumwo nĩ maithori, tondũ ũndũ ũcio ndũkoragwo wĩ mũhũthũ harĩ mũtumia kũigua atĩ ndarĩ aretwo mami na nĩahikire na nĩagĩire mũthuri. Koguo ũrokorwo hau wĩ kansora no hote kwarĩria tũirĩtu tũtũ ũtũtare wega nginya masikarĩrage ũguo atĩ athi nyũmba ũguo agethikĩra akarĩra, akoragwo akĩmenya atĩ rũciũ rwake nĩ rũnene gũkĩra ũmũthĩ, akoragwo akĩmenya atĩ rũciũ no okire ũguo akore na mwana ona etĩkĩte IVF, na no ũkorwo hau hihi no ũkorwo we ũrerirĩria kũmateithia gwĩka IVF ĩyo, mũrango nĩ mũhingũre, nĩ makũhe namba ciao, ĩtĩkĩra kwaranĩria nao, either ũmatare ona kana ũmateithie ũrĩa marenda. Nĩkĩo mokire gũkũ tondũ mokire tondũ nĩ marenda ũteithio, matinoka tu matũhe story yao ya kwaga mwana, meyumĩririe na moka Hungura show tondũ nĩ marenda ũteithio. Na no ndĩrirĩrie mũno makĩria we mwĩroreri witũ, angĩkorwo wĩna ũteithio ũcio marenda, ĩtĩkĩra kũmateithia, nake Ngai nĩ agũkũrathima. Thengio nĩ gũtwĩrorera, na nĩ thengio tondũ nĩ ũtwĩroragĩra mahinda marĩ mothe. Na ithuĩ tũkwĩrĩire gũkũrehagĩra andũ tofauti na maũndũ ngũrani nĩgetha ũgathoma na ũkamenya kĩrĩa andũ mageragĩra, na nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkonithanio nĩ Ngai. Bye bye. Wĩgwatĩre handũ ngĩta mũciĩ na njĩra ya kuonjorithia thĩinĩ wa Springfield na Kuru Phase 4 na ciringi 599 tu harĩ broti ya 8 acre. Title deeds ciĩ tayari. Igithia broti na ciringi 60,000 kenere mũtaratara mũhũthũ wa marĩhi. Gũthiĩ site gũtirĩ marĩhi. Ũhoro makĩria tũmakiugo broti kũrĩ 20321 kana ũhũre thimũ 0725 00022. Username Investment Limited, a tradition of trust. Hungura matora ine